Hoi, ik ben Loes en ik vind mijn haar een beetje saai op het moment. Ik hou van asymmetrisch haar. Ik vind het leuk als één kwart echt wat korter is. En ik vind het leuk als er veel volume en een beetje slag in mijn haar zit. Yeah. Loes loves asymmetric hairstyles. She finds this hairstyle a bit boring, so we're going to make it more trendy. And she turns around, mag een rondje draaien, to show you her current hairstyle. First time modeling, for me. But then you have to search real well on YouTube to find her. Let's start from there. Hello friends on YouTube. There's modeling for me. Let's start as always with nice protection. Also a neck paper, because we're going a lot shorter. We'll do the hair on top with hot tools, so with hot scissor. And the rest, of course, just what's come in the way and the way it has to be. She has a lot of hair, so it's a lot of work. And she loves henna coloring, so that's why we don't color. We're wetting the hair. Her hair is clean, because otherwise it would wash it. But it's nice to see the structure of the hair. Now what she told you, she wants volume. But you see also that the volume on this side is much nicer to do than on this side, because here it hangs flat down. So then you can better make use of that. She has a short sideburn. This is wet enough. Let's see where the lines go. Like I always do, I always work with the natural lines. I love to see the lines into the face lines, because her beauty is her beauty and it's always special on the person you do the hair of. Now she really likes short parts into the hairstyle, and she loves asymmetrical hairstyles. So I'm first going to part me the line where I think the asymmetrical line is the nicest line to work with. And I travel all over to the other side. Put this aside. See where the line is going. God, dat je een vrachthuis, hè? Ja. Echt veel haar. Leuk. Maar ik snap dat je hier iets lichters van wil hebben. So now I parted myself an asymmetrical line. Show you that by turning her around. So you see the line traveling, and the line is going from the eyebrow to the chin line. So it's her line, her shape, her skull. So where I start, take the hair up in the line of the eyebrow bone and create myself the asymmetrical line. You can hear she has wonderful strong hair. We hoeven er niet bij, hè? Die kun je nog gebruiken, die oortjes. Mooie oortjes. Nee, die voeren op zich niet af. Nee, die moet je ook niet willen. Het is heel kaal, ja. Mooi schildpad. Ja, misschien ook wel leuk. Forever. In the meantime, you hear us talking Dutch to each other. She also started explaining in Dutch. For those people who think, which language is that? We love it. Because she has this thick hair, I'm not going to work ultra short on this line. So I make a line where I can build up the hairline. Continue on that line. And create a line what I told you to build on. So I come from nothing into something about a centimeter. And this is laying on the fall of her skull. And what I told you, I take also a warm scissor. It's the TCC1 Carecut of Jaguar. It's, so far I know, not available on the market anymore, but who knows if a lot of asking for that. Because my neck paper a bit better.
all the long hair. Holding feminine lines, so don't make hard lines. I love to make a work of art of it. Je hebt een prachtige neckline. Hij is echt heel mooi is die. Dat zie je niet vaak. Hele mooie implant van je haar. Loopt heel mooi. Hele mooi. Kun je heel mooi gebruik van maken. Leuk om te horen. Ja, dat is echt prachtig. Dat best vaak kappers die zeiden, ja, het is heel dik haar. Dat vonden ze niet per se leuk. Nee, dat is ook lastig. Hè? Maar het is, ja, het is maar net hoe werk je ermee. Je kunt natuurlijk ook vet uitdunnen en op de goede plekken uitdunnen. Waardoor je dus heel veel beweging krijgt. Now this is the neckline I'm not gonna mess with because I really like it. So I take the fine part of my comb, go into it, pushing in the opposite line, connecting on the line of cutting. What I like about it is the softness of the lines. Ik vind ook wel dat kamschaarknippen is ook wel lekker rustgevend. Het is allemaal rustig voor altijd. Ik vind het ook heel prettig. Ja, dat is het ook. Een tondeuse is echt zo'n ondeugend ding. Zo van, moet eraf. Now the only part I take off is this small part. But I do with a small comb, fine comb also. And with a small clipper. So don't mess with that line because I love the softnesses and I love the way it falls into the neckline, so it's beautiful to watch. This I will do with a small comb and a clipper because then I can make the rounding much better than when I have to get into the line of the ears. Here on the line on top. So now I've bent into the line to the other side. And also on this side, the line is perfect. Ja, ze hebben mooi gemaakt. Genetisch materiaal is wel belangrijk. Ik zal het tegen mijn ouders zeggen dat ze het goed hebben gedaan. Ja, dat is zeker. Maar ook liefde, denk ik. Je bent wel met liefde gemaakt, dat kun je wel zien, voelen aan jouw ziel. Je hebt een mooie ziel. Echt waar. Een hele mooie zonnige ziel. Dat is wat ik ook zei tegen je. Jij vertegenwoordigt mij, ik vertegenwoordig jou niet. Maar in principe doe je het wel een klein beetje natuurlijk. Want je hebt wel ook die reinheid van je ziel die schoonheid uitstraalt. Dat is gewoon een pracht. Daar ben ik heel dankbaar voor. Alsjeblieft. Now, we see this hanging, but I don't need this now. So I take it away. But I want to see it to the line where I go. But you see, I'm working on the nice chin lines, yes. So I continue on this line, put my comb into the line, like I did, on the other side. Create this beautiful skull shape into a beautiful statue of art. Because watch that volume of her skull. And then knowing that she also had a lot of hair, so she can, you can play with this. And by making the contrast, make it more stunning. That's always a way. Also this side, go in with the fine part of my comb, holding the softness of the neckline. Het fijne van zo'n kapsel is dat je het helemaal er bijna op kunt zetten, dat is echt gaaf. Going to my small fine comb. Lifting up with a fine comb, go out and hold the softness I created with the scissor over comb technique. So don't make a hard line on this.
Get rid of the hair I don't need. Go to the finest part of my comb. And soften the line. Come to the center line. Hij is uitleg, heb je wel meer werk. Want normaal in de zaak is het zo klaar. Het is wel leuk om een keer te weten wat er allemaal gebeurt met jou. Ja, zeker. Maar het is ook leuk om straks terug te kunnen zien. Maar dit kun je normaal nooit zien gebeuren. Nee. Dus het is heel gaaf om te zien gebeuren. En ja, het blijft altijd staan, dat is ook het leuke. Op YouTube moet het helemaal van de wereld verdwijnen, maar dat lijkt me toch stuk. Dat weet maar nooit. Nee, nou goed. Met de regeringen van nu weet je het zeker niet. Het is wel jammer dat het zo is zoals het is, maar ja, daar doen we niks aan. Gewoon in liefde blijven. Mooie dingen blijven doen. Ja, zeker. Going to the fine part again. Ja, gewoon lief blijven voor elkaar, dat is het mooiste wat er is. En luisteren naar elkaar. Heeft geen zin om te slaan. Haal ik dan eens mee weg. Ja, die verdeeldheid. Ja, dat is toch raar dat mensen zo verdeeld zijn. Now I come also to the part on the ear. Use the same fine comb. Pull the ear down. Lift up the hair. The nice thing of this clipper is that it has a little length on the blade, so you can get around the ear. But don't get rid of the softness I created scissor over comb technique. And just make soft lines to that line of cutting. Pull the ear down, make a nice circle around the ear and get rid of the small hair that's hiding behind the ear. Always does. And make sure it's a nice clean line. So now I have a nice clean line, so you see the frame of the base of the asymmetrical line. Start wetting again, and now come to the hot tools, because this hair I want to have in the best condition. Free this clip, it's the part that holds the short side aside, and go to the half of the head. Get rid of that parting line. Knowing that I went to that line, lift the hair up, point it in the opposite lines, and get rid of some length. This scissor is 140 degrees Celsius, and what it does is it seals the hair, so you don't have split ends for more than 6 months in her case, because she has beautiful hair, strong, so you can hear. Lifting up and give it a graduation, so I push it by the way I cut to the back, lifting my fingers and turning them into the line of cutting. And hold my fingers every time in the line of the eyebrow bone, because this is the opposite line of the chin line. Nou, dit wordt wel een lekker asymmetrisch kapsel. Vind je het? Ja, dat valt eigenlijk heerlijk. Als je henna kleurt, laat je dat onderrandje dan vrij van henna? Ja, meestal wel. Ja, Dat goed. is een glas Wax leuk. op doen.
Wax. Ja, als je, Oh, zodat het als niet je oppakt. ja, pak hier een Nou, beetje ik pak wax op. sowieso vaak niet hoor. Ik dek dat ook niet af met folie, dus Oké, ja. niet zoveel. In the meantime, we're talking about the way she colors her hair. Because, yeah, I told her also that I also want to color with henna. But that's a step from now into near future. But I really like to color with henna. But see how nice soft this line is, the way it lays, and you see also the difference in length, because we take off a lot of length. Kijk zelf maar eens, kijk hoe mooi die lijn ligt. Zie je dat? Hoe Ja, dat zacht is die, een stuk korter, ja. maar hoe zacht die loopt, hoe mooi die valt in je gezichtlijn. Nou, dat is een voordeel dat je een half jaar niet hoeft, hè? Ja, dat is wel lekker. Ja. Ah, Theo, ik wil toch. Ik vind ook al die tussenfase altijd wel leuk. Is ook leuk. Ja, Nou, het fijne is dat hij nou ook heel mooi blijft in de tussenfase. ja, dat is echt fijn. Dit haar blijft wel mooi en als je een keer dat tussenstukje een keer gedaan wil hebben, dan geef maar gewoon een geel. Dan kan ik gewoon even een 6 uur achter het werken. Ja, dat is lief. Dat doe ik wel voor u. Take out the clips. Find myself a new line. Lay it in the line of the asymmetrical line. Thank God the knots will be gone afterwards. Meer sprayen. Ja, dat doe ik ook Ja, dat heel doe je al, veel. hè? Ja, ik doe heel veel zolven. Dat is een beetje extra. Ik vind het fijn dat je er bent. Echt waar. Ik vind je een heel bijzonder mens. Ja, mooi. En fijn dat je er bent. En heel eer dat ik je mag knippen. Vind ik ook heel fijn. Ja. Finding myself the way to the line. Now, when you watch carefully, you can see the line here bends in. So I know for certain when I go a half centimeter lower than the line, that I get a perfect fall on the line when I go a little bit beneath that. So can you cut it in a freehand style and then connect it to the line. So you see now already the line is perfect because you can see the beautiful shape of a skull getting into this line, but now I need this graduation to make us more beautiful. Dat is best wel leuk ook. Leuke hobby. Bij mij is het echt een hobby geweest altijd, hè? Ja, dat is mooi toch? Ja, ik ben ooit als hobby begonnen en dat blijft hobby. Like I did on the other side. Turn my fingers in and create that fall. So make use of the beautiful shape of her skull and holding the volume that she likes on the neckline, but created it that it has a build-up. So you get a perfect shape on the perfect line of her skull. The part behind the ear is always a bit different. This I take to the other side because this glow into the skull shape creates a longer line just behind the ear. So then I take also to the opposite line. So I'm certain when I take it to the other side, I have the best fall of the hair. Moet je ook van me weten. Free a bit more. Nou, dit is eigenlijk wel meer als zat als je bij jou, want je hoeft eigenlijk helemaal niet te kleuren, de kleur is echt prachtig. Ja, ik vind die kleur heel leuk. Ja, die is echt prachtig. Ik doe dit echt al de helft van mijn leven. Deze kleur? Ja. Dus heel veel mensen denken ook dat het mijn eigen kleur is. Maar Dit het is ook een beetje jouw eigen kleur. Ja, er dus, is ook een laagje erover. ja, dat is echt te gek. Maar tegenwoordig kun je ook echt ook heel mooi kleuren met synthetisch en met toners. Ja, maar toch. En aanpassen met toners is ook leuk. Hè? Als je hier tussendoor iets rooier wil of zo, pak gewoon een rode toner. Conditioner toner. Ja, nee. Gewoon conditioner krijg je al. Of bruin, krijg je iets bruiner. Dus je hoeft niet per se te verven om dat voor elkaar te krijgen. Lifting up, go into the line of the fall.
create the turn. Watch at the line of falling and give that swing into the opposite lines. Je is al bijna te ademen. Ja, dit is wel heftig. Make use of the beautiful rounding of the skull by laying the hair into that rounding. Then go out with my comb, but hold the shape. So this create this by the comb, not the fingers. And by putting it a bit to the back, I get a layered hairstyle. So I have more layers in the underline. Because the more I go to the back, the more I adjust the layering and the longer it gets to the front. Freehand style, part that I told you. Always go a little bit deeper. Go to the top. Take the hair from the center line over to the back. And I make all the connections of the longer side also on this side. So when she's going to swim, she don't have hanging hair that hangs over to the other side. Although she likes asymmetrical lines, I make sure that that doesn't happen. So I go from the center line on top, I take the hair over to this side, lay it over, so I have this total length to work with. But you can see also by laying the hair that way, there is a shape into this, and this is the natural shape. So from the short part to the long part, show you that, you can see there's a shape into this. So I start behind the ear, lifting up, and give it that softness into the style. And this gives also more power to the top, because then it don't hangs down like a block of hair. It will just be, yeah, playful, more vibrant. And now I lift over. Once again, make use of the rounding of the skull. So lay it into the rounding, lay my fingers in the position where I give it a graduation. And connect the lines with that. Continue on the line. Once again, lay there over the rounding. Wordt heel vaak vergeten dit stukje. Maar als je dan gaat zwemmen, dan heb je in één keer zo'n rare flap aan de andere kant hangen. Dat is zo mooi als je ze aansluit. Want kijk, hier gaat bijna niks af. Dus je hebt het verlengte naar de andere kant. Ja. See how wonderful this shape is. So now I can continue on the length, on the front. Turnen. Oh, sorry. Maakt niet uit. Maar dat is een beetje schut hoor. Het was niet van plan verder. Niet? Nee. Maar je lief blijven. Deze keer. Deze keer wel. Volgende keer. Doe een leren pak aan. Lijkt me ook wat.
Oh, er zijn best wel mensen die het leuk vinden, denk ik, als je dat zou doen. Ik denk dat ik zou staan te kijken. Ik heb nog nooit een SM-film gemaakt. Ik heb wel eens een erotische film gemaakt, dat was wel heel leuk. Oké, coming to the length. Continue on the line. So lift it up, making sure all the lines connect to that. See the line laying in the underhair. And by putting it to the back, I get also the shape of the chin line. Take a new line on it. Most important is when you work with hot tool, you use a lot of water, because water can seal the hair, and that's only possible when the hair is wet, so that's why. One more time. Take it to the back, pull it over the rounding of the skull, so pull it back to the back. This is to adjust and take in the lines of the skull into the shape you create. So the nearer you come to the skull lines, the more her shapes get into the hairstyle. Ik zat tegen mijn vel. Oh, echt een gevaarlijk beroep. Nou, ik ben wel. Het zijn een gevaarlijke beroep. Ik ben bouwvakker geweest. Ja, op zich. Gevaarlijke, weet ik zeker. Coming to the last lines, and now you see that there's not that much off on this side, because this line is perfectly in the line where we started on, and that's what she likes the most, to have a lot of volume on this side. So once again, watch that hair. Lay it in the rounding, put it to the back and cut it. Well, you don't thin it out, especially curly hair will curl much nicer than when you thin it out. You leave the hair the power it has, and when you thin it out, you weaken the hair. Watch at the full. Go back to that small part where I told you. So you see it here hanging. So mostly I take this up. Safe in here. Leuk hè? Een klok van oma. Je bemoeit zich overal mee, oma. So take this up. This is the part where I told you about. So lift this up, then go back to the underline. And here's the part that lays always in a different shape. So there I go in, be aware that my tool is hot, and create a softer, a little bit higher line. So it doesn't stick out anymore. Then lay it back to control it. In freehand style, correct the line, because there are natural shapes, so you always have to do some things in a freehand style, and then this line is done to have a beautiful shape. Coming to the top, to make sure I did all the hair, go to this line, lay this hair on the line of the chin line, get off a little bit, so I make another bob version to this hair. This way I'm also certain that I did all her hair
when she wants to play with her hair, she has hair enough, and she wants a normal bob, she can always trick the persons that watching at the hair by laying this part to the other side. Take it about a centimeter over the center line, that's all. The rest I don't need. Once again, make use of the natural roundings, just stay watching at the chin line. Go for certainty to the top, lift it up, take off only that ultra small part. And when this is done, you can dry your hair. Dolle. Okay, what I'm going to use, because she has wavy curly hair, is a curl product. Curl Divine is a product of hair. Take this amount. Softly bring it into her hair. It smells ultra fresh. Control the skin, and she's very free in the skin, so that's very important. Otherwise I would advise hair pulling, but she don't need this right now. Maybe tomorrow. Jij dat hairpulling? Nee. Hairpulling is als je bent vrouw. Vrouwen hebben een fijner vatenstelsel als mannen, dus je bloedvaten zijn dunner. Maar jullie zetten stress hier heel vaak bovenop vast. En dan hou je vast. Dus jullie kunnen s'avonds thuiskomen na een zware dag en je zo'n balkje energie hebben zitten. Wat je dan doet is, dan pak je je haar eventjes op, alleen op de fontanel. En dan trek je aan je haar de schedel, de huid een klein beetje los van de schedel. En dan hou je gewoon even vast. En iedere haar is een spiertje. En die spiertjes bij jullie zijn dan gevoelig voor stress. Dus die gaan wel strak staan. Als je dit doet, dan krijg je een optimale doorbloeding, want je geeft heel veel ruimte aan de huid. Terwijl het de moeilijkste plek is, want het is het bovenste stukje van je lichaam, dus de zwaartekracht trekt ook nog heel hard naar beneden. Maar tevens ontspan je die spiertjes die er zitten, en dan ga je lekkerder in je vel zitten. En dan pak je een stukje vel. Het is leuk als je vriendinnenavond hebt, dan begin je met hairpulling. En bij vrouwen werkt dit echt super. Je zult vriendinnen hebben die echt helemaal in katzwijnen hangen. Die gewoon bijna, ja dat is echt wel uit. Sommigen zie je echt helemaal in zo'n trance komen. Als je dat als man voor jou doet, dan word je er zelf ook liever van. Het wordt ook heel lekker warm hierboven. En je houdt je leven lang mooi hangen. Nou, dat is eigenlijk het belangrijkste. De rest maakt niet zo uit. Jawel, je zit ook lekker erin. Tuurlijk is dat belangrijk. Ik heb nou verteld hoe belangrijk jullie voor mij zijn. God. Come blow dry this with the diffuser. Needs a lot of air, needs only warm. Ja, maar het lukt hoor, met zo'n slaging, ja, dat is echt wel heel leuk. Ja. Je hebt zo'n bos en dat die stijl op je hoofd hangt. Ja, maar het is heel lang, wist ik niet dat dit kon met mijn haar. Aha. Omdat niemand het leuk had geknipt. Ja, jammer hè? Ja.
sofa blow drying. Get rid of the neck paper. Cleaning her skin. And take the skin down. Softly get rid of the woolly hair. Now I want a flexible product. Bring out the beauty even more. Take a spider and then take a crystal turn. The spider is of course a flexible product because I want the hair to be like she can play with it, so she can go with the head through the hair. Because when you want volume, you want to have also the possibility to go through the hair with your hands or with your fingers. The nice thing of the flexible products is bring out also more curly effect. And she loves rough hair. We told her because otherwise you get such a fancy look. And she we don't like a fancy look on her. But we love her a lot of hair. And that she has now. Wow. And for people who have less hair and they want also power in the hair, you can always put dry shampoo in the underlines so you have a lot of power from beneath the hair. Now thank Loes for being my model. Thank you for watching. She will certainly turn around to show you the end result and we see each other next video. She's still already turning. But I'm still in the frame, so get out of the frame. Theo, zat je nog iets dichterbij? Ja. Zo ja. Wauw, een bos haar, hè? Ja, lekker wild. Ja. Dankjewel. Ik ben Loes en ik vind mijn haar een beetje saai op het moment. Ik hou van asymmetrisch haar. Ik vind het leuk als één kant echt wat korter is. En ik vind het leuk als er veel volume en een beetje slag in mijn haar zit. Ja. Loes loves asymmetric hairstyles. She finds this hairstyle a little bit boring, so we're going to make it more trendy. And she turns around, mag een rondje draaien, to show you her current hairstyle. First time modeling for me. But then you have to search real well on YouTube to find her. Let's start from there. Change for the Piccadilly and Victoria line. Exit for Buckingham Palace.